রেকর্ডিংটা আমি স্টার্ট করছি। সো আমরা আজকে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ট্রাইব। ট্রাইব এমন একটা ওয়ার্ড যেটা তোমরা প্রথম থেকে শুনেছো when you started doing your undergraduation in anthropology. From the first day onwards, I guess you have heard the word tribe. এখন the very concept of tribe, আচ্ছা আমি ইংরেজিতে পড়ালে তোদের অসুবিধা হয় না? আমি তো ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে পড়াই। So basically what we understand by the word tribe is that it actually distinguishes certain group of people based on certain characters. কতগুলো বৈশিষ্ট্যের উপরে বেস করে একদল মানুষকে একটু আলাদাভাবে দেখা, সেইটার জন্য এই ট্রাইব শব্দটা ব্যবহার হয়েছে। এখন in order to understand what tribe is, we need to have a detailed understanding about the root of the use of the word. এই ওয়ার্ডটা কেন ব্যবহার হতে শুরু করেছিল? Why people started using this word tribe? So in order to do that, I will be first talking about some theoretical development in anthropology so that you can contextualize or at least visualize why certain group of people were called as tribe. And then I'll be talking about why the word tribe is problematic, শব্দটার মধ্যে প্রবলেম কি আছে, and why later on a lot of scholars across the world started to use a different word than tribe. ট্রাইবের পরিবর্তে অন্য শব্দ কেন মানুষ, কেন স্কলাররা ইউজ করতে শুরু করলো। So in order to understand that, what we need to know is that the word tribe has a very interesting history. Now I am giving all these different colors of lines in order to make you understand what difference is. Now if we kind of imagine each of these lines as representing different group of people from different parts of the world, আমরা যদি এই কালো, হলুদ, সবুজ এবং লাল এই চারটে দাগকে যদি আমরা মনে করি যে we are taking people from different continents. Say for example we are taking yellow from the Europe, we are taking green from Australia, we are taking red from Africa, and we are taking black from Asia. মনে করো আমরা, if we kind of think of like this. So all these are different colors, but what is the similarity they have? That all of them are lines. এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে লাইন। এই লাইনগুলোর আলাদা আলাদা কালার রয়েছে। Now if we imagine that black line is no longer a black line but a person whose skin color is like this, যার গায়ের রংটা, now this person is meeting the yellow line who is another person with a skin color of yellow. If they meet with each other for the first time in their life, জীবনে প্রথমবার যদি এরা একে অপরের সঙ্গে মিট করে, how will they react to see each other? প্রথম রিঅ্যাকশনটা এরকম হতে পারে যে হলুদটা মনে করলো যে কালোটা আসলে মানুষই না, আবার কালোটাও মনে করলো হলুদটা আসলে মানুষই। Just telling you for an example. So হলুদ লোকটা মনে করলো the black people, the black person is not even a human. বুঝতে পারছি আমি গল্পটা? তারা কেন মনে করলো সেই প্রশ্নটা আলাদা, কিন্তু সে মনে করলো যে এই কালো লোকটা হচ্ছে মানুষ নয়, কালো লোকটা মানুষের মতো একটা কোনো প্রাণী, যে প্রায় প্রায় মানুষেরই মতো। Now I am making all these human like figures. Okay, so if these two group of people, আমি গ্রিন আর রেডটাকে আপাতত সরিয়ে রাখছি, if these two group of people do not consider each other as fellow human beings, তারা যদি একে অপরকে fellow human being হিসেবে মনে না করে, so what could be the result?
of meeting between the two. দুজনের মধ্যে যদি মিটিং হয় তাহলে তার রেজাল্ট কি হতে পারে? কি হতে পারে বলে তোদের মনে হয়? বল প্রত্যুষ। তো প্রথমে কনসেপচুয়ালি একটু মানে হতে পারে, প্রথম মিট হলে যাতে যে মানে মানে ইন্টারেকচুয়ালি একটু প্রবলেম হতে পারে যে কিভাবে কি কি করবে ফার্স্ট মিটে। কিছুই হবে না, যেটা হবে সেটা হচ্ছে যুদ্ধ। There will be a war between them. Why? Because see, এরা দীর্ঘদিন in their entire history of evolution they did not really meet with each other. তারা একে অপরের সঙ্গে খুব একটা মিটিং করেনি। তারা যখন নাকি মিটিং করছে তখন তোকে এটা বুঝতে হবে they have a purpose of meeting. এবং যদি আমরা ইতিহাসের দিকে নজর দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যা এই যে হলুদ গায়ের রঙের যে লোকটা কে আমি এঁকেছি, একে আমি বলেছি they are from Europe. So if we look at the history of the world, we will see that the European people were going out of their continent to colonize the rest of the world. তারা অন্যান্য পৃথিবীর মানুষের উপরে কর্তৃত্ব ফলানোর জন্যই তারা তাদের কন্টিনেন্টের বাইরে বেরিয়েছে। And if the yellow is more powerful, then the black will always be considered as what? Will always be considered as inferior. যদি ইয়েলোর হাতে বেশি ক্ষমতা থাকে তাহলে ইয়েলো ব্ল্যাককে সবসময় ইনফিরিয়ার মনে করবে। এখন এই যে গল্পটা আমি বললাম, এই গল্পটার ইতিহাসটা কিরকম? If we look at the history of this entire story, if you go back even further, যদি আমরা আরো পিছিয়ে যেতে পারি তাহলে we will end up coming into the Neolithic era. Neolithic period এসে আমরা পৌঁছবো। You know what is Neolithic? Last year তোমরা পড়েছো। When people started to cultivate, যখন মানুষ প্রথম কাল্টিভেশন শুরু করে। Now imagine this circle is a group, this circle is another group, this circle is another group, and then we have this circle. We have 4 different circles. These circles gulo individual na, these circles are groups. Okay, now before the advent of agriculture, চাষবাস আসার আগে all of these circles were nomads. তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতো, খাদ্য সংগ্রহ করতো। খাদ্য সংগ্রহ করার মূল বক্তব্যটাই হচ্ছে যে তুমি এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারবে। কেন থাকতে পারবে না? কারণ সেই জায়গার যে রিসোর্স, যে সম্পদ, সেই সম্পদটা আসলে কমতে শুরু করে। তখন তুমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাইগ্রেট করো। সো ইউল বি মাইগ্রেট। নাও when you have agriculture, you also have food security. কারণ তুমি যা চাষ করে প্রডিউস করছো সেটা পুরোটা তুমি খেয়ে শেষ করতে পারবে, তাই তো? এবার যদি তুমি খেয়ে শেষ করতে না পারো তাহলে কি ঘটবে? তখন তোমার স্টোর করতে হবে, কারণ তুমি অত খেতে পারছো না। ইউ উইল বি স্টোরিং দেম। এবার যেই না তুমি স্টোর করবে তোমার তার সঙ্গে আরো অনেক আনুষঙ্গিক জিনিস লাগবে, তোমার পাত্র লাগবে। সো দেয়ারফর ইউ উইল বি প্রিপেয়ারিং দ্য টেরাকোটা ভেসেলস। তুমি মাটির পাত্র, পোড়া মাটির পাত্র তৈরি করবে, তো ধাতুর আবিষ্কার হবে ইত্যাদি। এগুলো সবই পরপর পরপর হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে মনে করো এই যে গোলাপি রঙের যে বৃত্তটা আমি দেখাচ্ছি, এরা যেখানটায় থাকতো সেই জায়গাটা somehow because of some ecological reasons is more fertile than red. লাল রঙের সার্কেলটার চাইতে গোলাপি রঙের সার্কেলটা যে জায়গায় অবস্থিত সেই জায়গাটা অনেক বেশি উর্বর। It's more fertile for cultivation. So what will be the result? The pink color group will have more resources over the time. বুঝতে পারছেন? They will have more resources, কারণ তাদের অনেক বেশি এগ্রিকালচার প্রডিউস হবে, তাদের অনেক বেশি সম্পদ উৎপাদিত হবে। ধর আমি যদি ধান চাষ দিয়ে করি তাহলে তাদের ধান অনেক বেশি হবে লালের ধানের চাইতে, তাহলে তাদের স্টোর বাড়বে, তারা অনেক বেশি স্টোরেজ করে রাখতে পারবে। যেই মুহূর্তে তোমার হাতে স্টোরেজ আছে সেই মুহূর্তে ইউ আর মোর পাওয়ারফুল দ্যান দ্য রেড ওয়ান। তার মানে হচ্ছে তোমার যদি অনেক বেশি সম্পদ উৎপাদিত হয়, then you can use that resource to
make certain specialization. So you can keep people, কিছু লোককে তুমি রাখতে পারো, those will be doing exercise all the day. তারা সারা দিন শুধু ব্যায়াম করবে, and they will be expert in warfare. তারা যুদ্ধ করা সবচেয়ে বেশি পারদর্শী হবে। Now compared to red do not have that much of expertise. Why? Because their land is not fertile. তাদের জমি অত উর্বর নয়, তাদের অত ক্ষমতা নেই যে তারা 5টা লোককে রাখবে যারা শুধু ব্যায়াম করবে। Now over the year, say for example maybe after 10 or 15 or 20 years, if there is a conflict between pink and red, what will happen? কি ঘটবে? Pink will extend its area to red, so pink will become bigger. বুঝতে পারছি আমি? Red will disappear or red will be merged with the pink. লালের যত লোকজন ছিল তাদেরকেও পিঙ্ক নিয়ে নেবে, লালের যত জমি ছিল তাদেরকেও পিঙ্ক নিয়ে নেবে। অর্থাৎ এইরকম ভাবেই কিন্তু একটা গ্রুপ over thousands of years will become more powerful than the other groups. আমি একটা রিজন বললাম, there may be many other reasons. এইটা শুধুমাত্র যে সম্পদের উপরে নির্ভর করবে তা নয়, কোনো একটা গ্রুপ যদি নতুন টেকনোলজি ডিসকভার করতে পারে তাহলে তাদের তখন ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে। So we have a very complicated history. আমাদের ইতিহাসটা যথেষ্ট কমপ্লিকেটেড। এখন মুশকিলটা হচ্ছে when a more powerful group is meeting a less powerful group, তখন যেটা হচ্ছে that more powerful group is controlling the less powerful group. তারা কম ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের উপরে কর্তৃত্ব ফলাতে চাইছে। The same thing happened when Europeans started to go out of their own continent. এখন মজা হচ্ছে যে এইটা কি শুধুমাত্রই ক্ষমতার উপর নির্ভর করে? না, অনেক সময় আইডিওলজির উপরও নির্ভর করে। Now for example, যদি তুমি হান্টার গ্যাদারার ট্রাইবদের ভেতরে যাও, they have a philosophy of sharing the resources nearly equally. সবার সঙ্গে ভাগযোগ করে যতটুকু যা রিসোর্স হয় সেটা সবার সঙ্গে ভাগযোগ করে নেয়, ঠিক আছে? আবার যে ট্রাইব গুলো হান্টিং গ্যাদারিং নয়, যে ট্রাইবের মধ্যে এগ্রিকালচার এসে গেছে, তাদের মধ্যে সিভিলাইজেশন চলে আসছে, যারা ট্রাইবাল আইডেন্টিটি থেকেই উঠে আসছে, পাল্টে যাচ্ছে তাদের ট্রাইবাল আইডেন্টিটিটা, দে আর লেস হ্যাপি টু শেয়ার দেয়ার রিসোর্সেস উইথ আদার্স। তারা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে চায় না। ওয়াই? বিকজ দেয়ার আইডিওলজি হ্যাজ চেঞ্জড over the years. The same thing happened when Tioia and Ethiopia, two different tribes, actually met in some island of the Pacific Ocean. তারা যখন নাকি একে অপরের সাথে মিট করেছে। Now interestingly, both Ethiopia and Tioia were part of the same tribal group, but because they started to reside in two different islands, দুটো আলাদা দ্বীপে তারা বসবাস করা শুরু করেছিল, so over the years they forgot each other. তারা ভুলে গেল যে ওই দ্বীপে যারা থাকে তারা আমাদেরই ট্রাইবের অংশ। And also one of the groups, because of certain geoclimatic reasons, became more powerful than the other. এই ঠিক এরকম একটা গোলাপি আর একটা লাল, মনে কর গোলাপিটা হচ্ছে ইথিওপিয়া, লালটা হচ্ছে টিওইয়া। And then it is historically documented that one day Ethiopian group started to venture out of their island. তারা তাদের দ্বীপপুঞ্জের বাইরের দ্বীপপুঞ্জগুলোতে কি সম্পদ আছে সেটা দেখার জন্য বেরোলো, and they end up encountering the Tioia in another island. তারা আরেকটা দ্বীপে টিওইয়াদের সঙ্গে মিট করলো। After meeting them, what Tioia thought is that they have come from their own island because of some crisis. So let us share our resources with them and live peacefully. এটা টিওইয়ারা ভাবলো, because in their philosophy there is nothing called capture. তারা ক্যাপচার জিনিসটা জানে, তারা শেয়ারিংটা জানে। বোঝাতে পারছি আমি? না বুঝতে পারলে বলবি। But Ethiopia, because of their technological progress and because of their different ideology, they knew that they have invaded to acquire resources, not to share resources which belongs to the Tioia. তারা ওখানে ঢুকেই ছিল টিওইয়াদের রিসোর্স গুলোকে আহরণ করার জন্য, তাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকার জন্য নয়।
then it ended up a very bloody battle between the Tioia and the Ethiopia. And you know what happened? Ethiopia almost wiped out the Tioia. They killed them mercilessly, they cooked them, and they ate them. Tioia গ্রুপের লোকজনকে মেরে কুপিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলেছে। অমিতা ক্যামেরাটা অফ করে দিল, ভয় পেয়ে গেলি? But it happened. Okay, so this is where the difference between us and them comes. যখন তুমি একটা অন্যরকম লোকের সঙ্গে মিট করছো, তখন you have this difference between us and them. Now, why I'm telling you so much things before beginning my actual class on tribe? Because the very notion of tribe is based on this particular difference. Now, if we look at some of the schemes of আমি একটু মুছে দিই, নাহলে এটা এখানে আরেকটা জিনিস পড়া যাবে, নতুন করে খোলা যায়। Some of the schemes of anthropology, we will understand why the word tribe is so problematic in using. কেন এই শব্দটাতে এত সমস্যা আছে? We will be able to understand that. So if we kind of look at anyways, if we kind of look at the early theories of anthropology, we will see that there was something called a law of progress. What is a law of progress? The law of progress is based on evolutionism. I mean, I have already discussed with. Now, in evolutionism, scholars like Tyler, Morgan, etc., will be reading them in the next semester. For a semester, আমরা এদেরকে খুব ডিটেইলে পড়ব। They actually classified people or societies based on certain characters. So there may be society A, society B, society C, then society D, then society E, society F, whatever. So they have classified societies like this and they have ranked them. And on the top of the ladder, সবচেয়ে উপরে, they have kept Europe and America. They have kept Europe and America on the top. Why? Because they were the colonizers. If you see Louis Henry Morgan, Edward Barnett Tyler, all of them were from these countries. এই দেশগুলোর থেকে তারা belong করে। So they always kept their own countries at the top of the ladder and they kept others at the bottom. তারা বাকিদেরকে নিচের দিকে রেখেছিল। Now, this is called ethnocentrism. I think you have heard the word ethnocentrism. So when you consider your culture, your society superior to the others, by using Darwinian theory, because Darwinian theory of evolution was very popular at that time during 19th century, it was a dominant paradigm, dominant episteme. So they have ranked societies and they have claimed that societies will progress like this. প্রত্যেকটা সমাজ over the time will progress like this. So there is one single scheme, there is one single pathway, একটাই রাস্তা, যেই রাস্তা দিয়ে পিছিয়ে পড়া সমাজগুলো eventually will climb up. So it is this very notion of ethnocentrism which also defines tribe. এই ট্রাইব শব্দটা কিন্তু এইরকম একটা এথনোসেন্ট্রিক জায়গা থেকেই তৈরি হয়। Later on, Fra Boa and his students actually did a fabulous job by keeping the arrow horizontal. They kept the arrow like this. Sorry, it should not be an arrow, it should be, make it a double arrow like that. Yes. So they kept the arrow like this. তাদের বক্তব্য হচ্ছে that
you should not really compare a society with other, একটা সমাজকে অন্য সমাজের সঙ্গে এরকম ভাবে কম্পেয়ার করাটা ঠিক নয়। Rather, different societies have different points of origin. Different societies have different points of origin, and they have specific they have specific cultural features, and these features, এই ফিচার গুলো প্রত্যেকটা will diffuse like, তাদের বক্তব্য ছিল এই প্রত্যেকটা কালচার এরকম ভাবে প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে, যদি আমরা রিং এর মতো করে ভাবার চেষ্টা করি, তাহলে এরকম ভাবে প্রত্যেকটা কালচার is diffusing from their point of origin, and so therefore every culture will borrow from other culture. একটা সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে জিনিসপত্র বড় করে, বুঝতেই পারছিস, লাল গোলাপির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, নীল গোলাপির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, নীল লালের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। So this is how a society will change. সমাজ পরিবর্তিত হবে, but you should not say that one society is higher than the other, one society is lower than the other. That should not be done. এই যে আমি দুটো থিওরির কথা বললাম, one is evolutionism, another one is historical particularism or diffusionism. এই সেকেন্ড যে স্কিলটা, এটাকে হিস্টোরিক্যাল পার্টিকুলারিজম বলে, এটাকে কালচারাল রিলেটিভিজম বলে, এবং এটাকে ডিফিউশনিজম। এই যে the way a cultural trait is spreading from one culture to another is diffusion. The way we should look at every culture of the society is cultural relativism, according to Frabo and his students. Why cultural relativism? According to them, every society should be seen in terms of the other. একটা সমাজ আরেকটা সমাজের সঙ্গে তুলনা করে তোমাকে দেখতে হবে, and you should not judge any culture as lower or higher, because every culture has complicated historical development. It's not that some of the cultures have history and the others do not have history. It's not like that. Every culture, every society has history, but maybe some societies are documenting them. যারা লিখতে পারে পড়তে পারে, they have a documentation. Maybe they have bigger monuments, তাদের বড় বড় monument আছে, so we know that they have a rich cultural heritage, but that doesn't mean the culture which do not have written script, which do not know how to write, which do not have long architecture, etc., are devoid of history. They are not. They have history. তাদেরও ইতিহাস আছে, বোঝা গেল? এইরকম একটা জায়গা থেকেই কিন্তু the word tribe started to get severe academic blow, and people started to use a very different words like ethnic group, like indigenous people. In India we call Adivasi, etc. So from the next class onwards, আমি আজকের ক্লাসে I just gave you a very brief idea about the complexity of the word tribe. From the next class onwards, we will be discussing about what is tribe, whom to call tribe, whom not to call tribe, why the word tribe is, why using the word tribe is problematic, what are the alternative words we have, even when we are using an alternative word, why there are problems even using the alternative words, and what we should be doing when we will be working with the tribal people. I'm not talking about the study alone, I am also talking about doing research with the tribe. So এই পুরো জিনিসটা we will be discussing from the next class onwards. If you have any question, any query regarding this class, please ask me questions. কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারিস, I can repeat any lack of clarity. তাহলে আজকে আমরা কি কি পড়লাম? We have studied first of all যে there is a word called tribe. The word has a problem, the word has a history, and secondly we have studied why this word has a problem and history by using two different, rather quite opposite ways of viewing society and culture over the years. যদি আমি সোশ্যাল চেঞ্জ বা কালচারাল চেঞ্জ কে বুঝতে চাই,
today we also learned two different theories. One is evolutionism on your left, and another one is diffusionism or historical particularism or cultural relativism. So এগুলো এই theory গুলো actually we will be studying in the next semester, but in order to understand the complexity of the word tribe we need to have at least some idea about these two theories. So hopefully I'm clear. If you have any question, ask. কোনো প্রশ্ন নেই? ওকে, তাহলে আজকে ক্লাস আমি শেষ করছি।